Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். The Day Siblings channel click பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னோட recent purchase nail paints ஓட swatches காட்ட போறேன். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். So first nail paint வந்துட்டு நான் Nyka ல இருந்து எடுத்துர்க்கேன். இதோட ஷேட் பாத்தீங்கன்னா lavender buttercream 54. இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 179 rupees போல வருது. சோ இது நெயில்ல எப்படி இருக்குன்றத பாத்தேன். So next shade வந்துட்டு நான் Nyka ல இருந்து தான் பிக் பண்ணியிருந்தேன் and இதோட ஷேட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா Nutcracker Dreams 151. இது வந்து மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும், எல்லா ஸ்கின் டோனுக்கும் சூட் ஆகும் and இது வந்து ஃபேர் டு மீடியம் ஸ்கின் டோனுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு நியூட் ஷேட் வந்து இது செம்ம கியூட்டா இருக்கும். நீங்க கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க and இது நெயில் எப்படி இருக்குன்னு வச்சு நான் இதை பார்த்தேன். And next color வந்து Faces Canada ல இருந்து எடுத்துர்க்கேன் and இது பாத்தீங்கன்னா ஷேட் வந்து ginger 37 and medium to dusky skin டோனுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப அழகான ஒரு nude shade and இது face skin டோனுக்கு ரொம்ப கிளாஸியா இருக்கும். கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. and இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 109 rupees and இது நெயில் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்றதை நான் இப்ப வீடியோல காட்டுறேன். So next shade வந்துட்டு நான் Nyka ல இருந்து தான் பிக் பண்ணிருக்கேன் and இதோட ஷேட் பாத்தீங்கன்னா Barefoot Stroll 262 and இதோட MRP வந்துட்டு 179 rupees போல வருது. இப்ப கூட நான் என் நெயில்ல வச்சிருக்கேன், செம்ம கியூட்டா இருக்கும். பிங்க் வந்து யாருக்கு தான் பிடிக்காது, எல்லா கேர்ள்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த ஷேடை வந்து தேடிட்டு இருந்திருப்பீங்க, பேபி பிங்க் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஷேட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, செம்ம கியூட்டா இருக்கும், செம்ம அழகான ஒரு பேபி பிங்க். கண்டிப்பா எல்லா ஸ்கின் டோனுக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ இது எண்ணெயில் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஷேட் வந்து நான் Faces Canada ல இருந்து தான் பிக் பண்ணிருக்கேன் and இதோட ஷேட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா Siri 44 and MRP வந்து 109 rupees and 109 rupees நம்ம கொடுக்கறதுக்கு 8 ml of product கொடுக்குறாங்க. and இது வந்து சூப்பரான ஒரு ஆலிவ் கிரீன் கலர் and எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகா கிளாஸியா இருக்கும் வச்சிங்கன்னா and ஆஃபீஸ் அண்ட் காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ்க்கு செம்ம மாசா இருக்கும் இந்த கலர். and இது என் நெயில்ல எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நெயில் கலர்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது பிராண்டோட நெயில் பெயிண்ட்ஸோட ஸ்வெட்சஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படி கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பண்ணேன். இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ கைஸ் ஸ்டே டியூன், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், பை.